Kwenye vita vya Russia na Ukraine ni mara chache sana kumsikia rais wa Afrika akiongelea ama kuchukua upande wowote hadharani. Mara nyingi wengi wamebaki neutral, hawataki kujihusisha kabisa, kusema chochote, kumtetea yoyote. Lakini huenda rais wa Kenya William Ruto atakuwa miongoni mwa wachache ambao wamewahi kufanya hivyo. Kama ambavyo unafahamu ni kwamba kule Switzerland kuna mkutano wa amani ambao umeitishwa na Rais Zelensky. Yeye anaamini kwamba itasaidia kumaliza vita kati yake na Urusi. Lakini hata hivyo Urusi haishiriki katika mkutano huo ama haijaalikwa kabisa, lakini vile vile China haipo. Ila wengine wote, Marekani na nchi zingine washirika ambao wamekuwa wakimsaidia Zelensky wapo huko. Vile vile Rais Ruto yupo naye na amehutubia katika ile session ya kwanza kabisa ya siku ya kwanza tarehe 15 Jumamosi hii. Sasa kupitia Twitter Rais Ruto ameandika hivi: uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine ni kinyume cha sheria, haki na ukiukaji wa kanuni za msingi za sheria za kimataifa. Tunapoanza juhudi za pamoja za kutatua mgogoro wa Ukraine na duniani kote, ni wakati kwa wahusika wa vita kuonyesha nia njema, kuacha misimamo mikali na kupunguza misimamo yao ili amani ya kudumu iweze kupatikana. Niliungana na viongozi wengine wa dunia kwenye mkutano wa amani kuhusu Ukraine huko panapoitwa Bergenstock, Uswisi. Hii tweet yake imepata interaction kubwa sana kutoka kwa watu mbalimbali, hasa wa Kenya. Kwa mfano anasema, we mzee utafanya tupigwe makombora bana, tutakung'oa jameni, kwa sababu wanaogopa kwamba Rais Ruto ni kama ameshachukua upande wa Ukraine na mataifa ya magharibi. You need to slow down. Na huyu kamwambia hivyo. Okay, you already looking for free fertilizers from Russia. Kaweka emoji ya kucheka huyu. Mwingine anasema, fanya kazi yako, this one is bigger than your paycheck. Wanamuonya baadhi ya Wakenya kwamba alichokifanya, kwamba hii kauli sio nzuri. Huyu anasema, I see you pandering to the West, visiting America, not speaking out against Israel atrocities. You say you want peace, but the main partner to speak to about peace is Russia. And guess what? They are not there. Kwa hiyo anaongea kwamba ni kama anaegemea magharibi, ile kitendo cha kutembelea Marekani, hajawahi kukosoa kile ambacho Israel inakifanya kule Gaza. Lakini pia anaposema kwamba kama unataka amani na yule ambaye anahusika zaidi katika mgogoro hayupo, unategemea nini? Kwa maana ya Urusi hayupo kwenye mkutano huo. Please usituingize kwa vita watu wanatumia rockets na nuclear. Russia wakitutumia ma Red Army na ma Russian specs, nas hatuna uwezo. Mwingine anasema, this is not our opinion as Kenyans. Let President Putin know that. Kwamba mwache Putin afahamu kwamba huo sio msimamo wa Kenya, bali ni wake yeye. Don't involve us to wars that doesn't concern us as a nation. Wewe omba deni bila kutumia ukora. Kiingereza na uongo mingi yenye tumezoea as Kenyans. Askari wako wanapigwa na watoto wa shule za nuclear weapons, tutaweza kweli Morio? Mwingine anasema, Ruto is the only odd one out there. And Putin should know this is only Ruto's opinion alone. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, Wakenya wengi wanasema huo ni mtazamo wako rais, lakini sio wa Wakenya. Mwingine anasema, huyu jamaa alituuza kwa Biden na pesa ngapi? Ona hii ghasia inatuingiza kwa vita zituhusu. We can't even match the military we have to Russia. So Wakenya wengi wanaogopa kwamba msimamo ambao rais wao anauchukua sio mzuri. Well, ndo hivyo, huo ndo msimamo wa Rais Ruto. Lakini pia fahamu kwamba alizungumza pia kwenye huo mkutano. Hii hapa ni sehemu ambayo alizungumza katika mkutano huo. The President of Switzerland, the President Zelensky of Ukraine, Madam Vice President of the United States, heads of states, ladies and gentlemen. 79 years after the international community established a multilateral institutional framework to save succeeding generations from the scourge of war, Russia's invasion of Ukraine has been a horrifying spectacle of carnage and devastation, which has left 500,000 people dead and 7.1 million people displaced in its wake. Across the world, people and nations are enduring the negative consequences of disrupted supply chains. Kenya's position has been clear and unequivocal from the beginning. Russia's aggression against Ukraine is unlawful, unjust,
and a violation of the fundamental principles of international law, which honor the sovereign equality of nations, upholds their territorial integrity, and advocates the peaceful resolution of all disagreements. Just like the war in Ukraine, the war in the Middle East has been equally devastating. So is the case with the war in the Sahel region in Africa, in Eastern DRC, in Somalia, in the Horn of Africa, and of course in the Sudan. 40 million Africans have been displaced by the war in our continent, and 2.5 million kids are out of school. This state of affairs speaks volumes of global leadership, and especially the peace architecture at the United Nations, and more specifically the gridlock at the United Nations Security Council. Today, a farmer in Kenya, in rural Kenya actually, knows there is war in Ukraine for two reasons. Number one, he paid more for his fertilizer, and number two, his fertilizer came late. Let me also say, this peace summit is a historic step in the right direction. For the first time, we have convened to talk about peace in Ukraine and not war in Ukraine. Secondly, a commitment to peace makes certain fundamental concessions inevitable. This summit should not be a meeting of just friends. This should be a meeting of both friends and foe. To succeed in this positive trajectory, Russia must be on the table, number one. Number two, an American general, Norman Swartzwelder, said, the more we sweat in peace, the less we bleed in war. It is time for leaders of the world to talk about peace, negotiate peace, work hard to build peace, and configure a global strategic framework that integrates peace as the sole means and end of human endeavor. Finally, we have gathered here and we are reminded by the Indian statesman Mahatma Gandhi, who said that an eye for an eye will make humanity blind. Just as Russia's invasion of Ukraine was unlawful and unacceptable, the unilateral appropriation of Russia's assets is equally unlawful, unacceptable, and a derogation from the UN Charter, especially for those of us who believe in freedom, justice, and democracy, and the rule of law. As we embark on this journey to resolve conflict in Ukraine and throughout the world, it's time for parties to the war in Ukraine to demonstrate good faith, abandon intransigent attitudes, and soften their positions. I thank you. Thank you. Get in the know, come on and get